Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer in 21:9. Und falls ihr es jetzt eingeschaltet habt, habt ihr halt sehr viel verpasst. Naja, ich weiß, dass ich das hier jedes Mal sage, aber deswegen auch immer an dieser Stelle den Hinweis, wenn ihr hier oben beim YouTube-Player auf das i-Symbol klickt, dann kommt ihr nämlich auf die Playlist von Let's Play Genshin Impact und könnt euch nochmal in Ruhe die Folgen anschauen. Der Grund ist nämlich wie folgt: In den letzten 20 Folgen haben wir eigentlich drei Sachen hauptsächlich gemacht. Wir haben Sumeru Arkenauftrag endlich ja, final durchgespielt. Davor haben wir auch ein bisschen die Aranaras was gemacht, dazu komme ich später. Wir haben dann im Anschluss auch etwas mit den Legendenauftragen rumgespielt, und zwar ganz besonders in diesem Fall Mikos Legendenauftrag. Ja, war lustig gewesen, weil auch zum Beispiel Paimon zu Tode erschrocken worden ist, mehr oder weniger. Auf jeden Fall zu empfehlen euch. Und ja, als wir das Finale durch hatten, hat sie uns ein bisschen ausgetrickst, sodass sie das ganze Geld behalten konnte. Anschließend konnten wir, weil das war auch die Voraussetzung gewesen, in Ormus, ach, hier unten ist Ormus, ihr seht ja noch die zwei neuen Symbole, das da und das da, an einem so einer Art Pilzbestien-Wettbewerb teilnehmen. Haben dies auch gewonnen, auch ein paar Sachen aufgeklärt. Wir konnten auch jemanden bekehren, die eine sehr negative Einstellung gegenüber Pilzbässen hat. Es war auch eine etwas emotionale Geschichte gewesen. Da solltet ihr auch lieber selber reinschauen, was passiert ist damals in ihrem Dorf. Ich weiß gar nicht, ob sie auch aus Vimara stammt, aber irgendwie kam der Name dieses Dorfs noch mal vor, meine ich. Aber gut, egal. Und, ja, das waren eigentlich die hauptsächlich 3 Sachen, die wir gemacht haben. Ich hatte dann beschlossen, hier für den nächsten Event mit den Schnappschüsschen, was jetzt auch rausgekommen ist, ja, das machen zu wollen. Nur es geht natürlich nicht, weil man eine bestimmten Mission oder Legendenauftrag starten muss. Das habe ich gestartet, aber noch nicht die Mission selbst auch angefangen. Und ja, genau, Probeläufe haben wir gemacht. Wir haben dieses Event abgeschlossen. Das ist das Event, was ich bereits erwähnt hatte. Da gab es auch noch die Besonderheit, deswegen hatte ich da auch ein bisschen Zeit investiert, etwa 2 Folgen. Hier also die Event-Währung, sage ich jetzt mal, investiert, also gefarmt investiert, damit wir Dori haben können. Jetzt haben wir Dori also im Team bei uns drinne. Habe ich noch gar nicht geguckt bis jetzt, ne? Weil da gibt es eine Sache, die ich gerne wissen möchte. KT 5%, kritischer Schaden 50%. Also es fängt bei ihr schon ziemlich krass an, genau mit der Aufladerate von 100%. Nicht so wie bestimmte andere Charaktere, die negativ anfangen. Das war, glaube ich, bei Sangonomiya Kokumi der Fall gewesen. Genau, ich glaube, KT fängt bei minus 100% an. Das heißt, bis man KT hochgezogen hat, lohnt sich halt das nicht. Und wir wollen sie sowieso noch ein bisschen farmen. Deswegen, ja, wir haben nicht die passenden Artefakten. Deswegen hat sie hier bereits schon welche Werte. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und was gibt es noch? Season Pass hatten wir auch direkt auf Stufe 13 durch das Event gekriegt. Also hier, wenn man diese Saisonaufträge macht, hat man so viele Erfahrungspunkte bekommen, dass wir ich glaube, von 3 oder 4 auf 13 gesprungen sind. Also schon richtig brutal viel. Und naja, gut. Genug geredet. Wir wollen jetzt diesen Legendenauftrag von dieser Nudelsorte machen. Hier Tagliatella, der Namen, den keiner aussprechen kann, aber wie eine Nudelsorte klingt. Und das soll hier irgendwo in der Nähe sein. Deswegen hatte ich auch die letzte Episode hier gefinisht. Und mir fällt ein, wir waren hier schon ewig nicht mehr hier gewesen. Also, weiß nicht, habe ich schon alles gelöst an Rätsel? Ich glaube noch nicht. Das habe ich auf jeden Fall gelöst. Das war komplett unter Wasser, meine ich. Wo muss ich denn dafür hin? Wie weit ist das noch? 250 Meter? Lohnt es sich, die Stadt dahin zu teleportieren? Achso, da gibt es sogar einen Teleporter vor Ort. Ach, nevermind. Ja, zack, zack, zack. Der hier? Okay. Hola. Be on your guard, traveler. Now is no time for sightseeing. Oh, why's that? Has something happened? Yes. As unusual as this may sound, numerous eyewitness reports have confirmed an active Ruin Guard presence in this area, even though this is far beyond their normal area of activity. Sergeant sent someone to find out just where these ancient machines might have come from. It appears that they simply left their ruin and marched off all of a sudden, for no clear reason. So did somebody wake them up? As I say, the reason is still unclear. We have very little intelligence at present. Moreover, the ruin in question is of the especially spooky variety. Strange noises are often heard coming from within. As such, we are not permitted to investigate until the order comes through from headquarters. Man kann nie zu vorsichtig sein. In any case, the only sensible strategy in the meantime is to increase Millilith patrols.
We must not let innocent civilians come to harm. That's a good point. Ruin guards are probably pretty dangerous for regular folk. Kann ich auf irgendeine Art helfen? Wow. I'm very grateful indeed for the offer, but it just wouldn't be worth the risk. Oh, don't worry about that. This one beats up ruin guards for breakfast. Ich kann ein wenig Selbstverteidigung. Ich will ja nicht angeben, aber ich könnte 10 von dir in einen Kampf schlagen. Beides wahr. Is that so? Well, if you're genuinely offering. I did see some Ruin Guard footprints on the hillside, but since then I've been too busy warning passers-by to investigate myself. Footprints, eh? Interesting. We'll take the case. While the Millelith stands guard, evil shall never prevail. On behalf of the Millelith, I salute you, traveler. You have my gratitude. I will rendezvous with you once I have finished my patrol. Kloppis Aufbruch oder Klopis, wie auch immer. Wo müssen wir hin? Direkt da oben? Okay, ich wollte nämlich noch sagen, bei den Aranara haben wir auch etwas erfahren bezüglich unser Bruder, beziehungsweise indirekt was erfahren, was Nahida versucht hat aufzuklären, was auch nicht funktioniert hatte. Allein deswegen lohnt es sich, das Finale in Sumeru anzuschauen, also. Oder so Sachen wie diese Story-Sachen hier. Ach, hier. This footprint is huge. It has to be the one that guy was talking about. Mhm. And here's another one. Yep. Seems the ruin guards did come out for a walk. The trail of ruin guard footprints leads us here to... Ah! A ruin guard! Over there! Okay, irgendwie klingt Paimon so ein bisschen erwachsener, älter, keine Ahnung. So, kurz warten, bis er aufgestanden ist. Wobei, Schutzschild kann ich ja trotzdem machen. Mit Euler muss ich eh warten. Hitten kann man den noch nicht. Jetzt. Vor allem Euler hat ja eher Schwäche gegen solche Roboter, aber das ist mir egal. Weil gerade bei Euler und bei Kutschen habe ich so ein bisschen die Artefakten höher als bei den anderen Charakteren. Auch wenn sie halt immer noch nicht ideal sind. Bam, die Explosion. Und jetzt ein bisschen Supraleiter verursachen. Deswegen mache ich die Kombination mit Kea und Kutschen. Das Problem ist, mag halt Kea nicht so besonders. Den ich ja mit Sammlung mir gucken mir gerne ersetzen möchte. Schutzschild zerstört, wieder kassiert. Circa 400% Schaden von No 11. Wir sind da gerade aber auch erst bei 5000 Schadenspunkte zurzeit bei ihr, weil ich bei ihr die Artefakten, ich hatte mir ihr Artefakten gegeben, waren gar nicht mal so schlecht, teilweise besser oder passender, teilweise besser und passender als bei Euler und Kutchen. Aber anderenfalls ist das auch wieder so ein bisschen, ja. Zack, zack. Ist sie halt gerade für die Gegner besser. Well, that's one down. Let's keep looking around. Maybe we'll find some more. Weiter in die Richtung laufen. Ja, hier ist alles voller Ruinenwächter. Ja, gut. Sah fast wie Schnee aus oder sowas in der Art. Dahinter. Ach, da ist auch ein Kind. Ist das jetzt in Gefahr bestimmt, oder? Hey you! Check this out! Isn't it awesome? What is he wearing? I've never seen one this close before. Have you ever seen one? Ja, es ist ein überwältiger Ruinenwächter. Vorsicht, Kind, diese Kerle sind hart im Nehmen. Excuse me. His name is Mr. Cyclops, actually. What sort of dumb name is Ruin Guard? Mr. Cyclops? Aw, that's cute. Wait, what? Do people seriously call them that? Yep, my brother said so. And he's the best toy seller in the whole world. It's his job to sell this kind of stuff. Right now, he's at the Institute for Toy Research in Liyue. That's where Mr. Cyclops has come from. It's always nice to meet someone else who likes toys. So tell me, where'd you get your toy from? Must be a pretty new kind, huh? I've never seen one that can fly and talk before. Paimon ist kein Spielzeug und Ruinenwächter auch nicht. Begrenzte Auflage, bist du etwa neidisch? Das ist immer fies, immer was gegen Paimon sagen zu können, aber gut. Yeah, Paimon is not a toy. Greetings. Have you found anything? Oh. A child?
What's the situation here? We just, found him. You shouldn't be out here, boy. There are killing machines in the area. It's extremely dangerous. Killing machines? You mean ones that look like this? Precisely. And including this one. It's not moving now, but if it were to wake up, the consequences would be... You take that back! Mr. Cyclops is not a killing machine. He's one of the good guys. Mr. Cyclops? We shouldn't be talking to this guy. If he's saying mean things about Mr. Cyclops, he's definitely a bad man. I'm just trying to help. Ich glaube, du hast ihn verloren. I've always been hopeless at dealing with children. Well then, why don't you get back to your normal job and leave us to do the babysitting? It seems I have no other choice. Very well. I will continue with my patrol. Please escort the child to somewhere safe. It's much too dangerous here. The mighty Mr. Cyclops scared off the bad guys once again! My name's Tusser. I came all the way from Snezhnaya to look for my brother in Liyue. But I'm all on my own, and I don't know where to find him. You came all the way from Snezhnaya? Oh, I think this is the part where I give you this. Here you go. What is it? Looks heavy. What the? So viel Mora? My brother said I should take it with me. He said, find a nice person to give this to, and they will take good care of Tusser. Your brother makes a good point. Still, it's hard to believe you made it all this way armed with nothing but a few bags of Mora. Your family must be super rich. Paimon never knew you could make so much Mora from selling toys. Ich nehme es gerne und gebe es deinem Bruder, wenn wir ihn finden. Yay! Thanks, nice lady. All right, now we gotta make a pinky promise. You make a pinky promise, you keep it all your life. You break a pinky promise, I throw you on the ice. The cold will kill the pinky that once betrayed your friend. The frost will freeze your tongue off so you never lie again. Wow, that one nursery rhyme kinda says all you need to know about Snezhnayan culture. Well, if we weren't your babysitters before, we sure as heck are now. But where should we look for your brother? Irgendwo, wo es enge Verbindungen nach Snezhnaya gibt, also die Bank des Nordens. Great idea! Alright, off we go! Alright! Finally, now I get to see my brother! Gehe zur Bank des Nordens. Das war doch in Liyue, richtig? Ich suche den Missionspunkt. Hier. Genau. Ist das nicht hier diese Bank? Goldstube. Ach, Goldstube, so hieß das. Ah. Och, es gibt wieder Aktion halber Preis. Ah, gar nicht mal so schlecht. Was kriegt man hier? Rohmaterialien. Was ist hier nochmal für ein Typ? Gladiator. Was ist hier mit? Wanderorchester. Nee. Verbannter. Was sind das denn für Sachen? Material zur Verbesserung. Ah ja, gut. Verbesserung. Wir wollen jetzt mal die Charaktere und die Charaktere müssen erstmal so weit sein. Vielleicht mache ich das mit der Goldstube irgendwann mal zwischendurch. Gut, wir wollen aber erstmal zu seinem Bruder, oder zumindest hier zu dieser Bank. Und hopp. Was wir hier alles erlebt haben. Hier ungefähr Folge 50 war das mit Rex Lapis und all diese Sachen. Und dann die Feste, Kanne der Vergänglichkeit, Shenhe, die gut argumentiert hatte, wie sie einen Kampf doch früher beendet hätten können, wie zum Beispiel, ja, 3-mal gegen Boden smashen mit dem Kopf, das sollte reichen und all diese Dinge. Ach, allein deswegen lohnt es sich, die Plays anzuschauen, weil wir haben so viel erlebt. Auch beide Laternenfestival, die bis dato, zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video gedreht habe, bereits veröffentlicht worden war und stattgefunden hatte und all diese Dinge, also. Allein deswegen lohnt es sich, alles anzuschauen. So. Hier waren wir auch schon ewig nicht mehr gewesen. That seems a little inappropriate, don't you think, sir? How can you... Relax. Once in a while can't hurt. It'll be fine. Huh? What is he doing here? Yay, my brother! I found you! I know that voice.
Why, if it isn't my little brother Tooser! My goodness! What a nice surprise, Tooser. I thought I would have to wait till I return home before seeing you again. How are the others? Sister Tonia and Brother Anton? Is everybody keeping well? They miss you a lot. Tonya prays for you every day at dinner. Wait a second. What are you doing here in Liyue, Tooser? How have I not heard anything about this? Well, what happened was, I saw a boat that looked like it was selling toys, so obviously I thought you were on board. And then, when I got off, I just kept walking and walking, and then I found a Mr. Cyclops. Mr. Cyclops scared off a bad guy, and then I found this nice lady to help me come look for you. Tooser ist also ein blinder Passagier oder Tooser ist sein Bruder? Naja, beides macht die Wendung, also kein Unterschied in der Story her. Cool. Suddenly Paimon doesn't feel so bad about taking Tooser's money. Tooser, what you did was extremely dangerous. I'm so happy to see you, really I am, but please, promise me you won't do anything like this ever again. Okay, I promise. Please don't be mad at me. I'm not mad at you. I just care about your safety, that's all. If you hadn't met these nice people, things could have been a lot more dangerous for you, Tooser. I hope you said a big thank you to them. Yep, I always remember my pleases and thank yous. Oh, so you did notice we were here. You were just ignoring us. Gotcha. Forgive me, it's always family first where I'm from. Don't take it personally. I know we've had our differences up to now, but a few minor quibbles aside, we get on quite well, don't you think? Meinst du das auch so oder willst du nur den Schein wahren? Come on, you know I'm just a pawn in all that, just doing my part. As for who wins, who loses, and how each side deals with the consequences, I prefer to leave all that up to the ones playing the game. I'm much more interested in who wins and who loses when it comes to our little sparring matches. Sounds like you're ready to get your butt kicked again. Ha! You're forgetting something about me. I, Tartaglia, spend every second getting stronger. Don't expect to have it quite so easy next time. Bereit, wenn du es bist. Whoa. You aren't gonna fight now, are you? Maybe not right now. Not while my kid brother is watching. Why do you want to fight the nice lady? Are you guys enemies? No, not at all. Allow me to formally express my sincerest gratitude for taking care of my darling brother. His safety matters very much to me. Sorge das Wohlergehen deiner Familie, das kann ich verstehen. So anyway, Paimon has a question. Tooser said something about you being a toy seller. What's that all about? Aren't you supposed to be one of the Fatui's harbinger? Yes, about that. Shh, look. I only told him that so that he'll look up to me. In the eyes of a child, working with toys must be the best job imaginable, right? I don't want my family to have anything to do with the Fatui's, or should I say Snezhnaya's, darker side. The older ones already know that I serve the Tsaritsa, but Tooser is still so young, and in his eyes... As I was saying, I remain Snezhnaya's greatest expatriate toy seller, currently attached to the Liyue branch of our Institute for Toy Research. That's right! My brother's the greatest! He's Mr. Cyclops' bestest friend! Just humor me in front of Tooser, if you would be so kind. Yes, Ekaterina. I will deal with the issue of that outstanding payment right away. Hey! Slinking off, are we? But Master Child, would it not be a little improper to ask you to deal with debt collection? A bet is a bet, isn't it? And if you lose a bet with an agent, well, you might as well get a little exercise out of it. Are you going off to sell toys now? That's right. As much as I'd love to catch up a little longer, Tooser, duty calls. I'm sure Miss Nice Lady here will be happy to keep you company while I'm out, though. So we still need to keep babysitting for you? Sure! I really like this lady. And anyway, she made a pinky promise to take good care of me. Ah, well, it sounds like Tooser really likes you, and that you've already made a pinky promise to take good care of him anyway. Sie gehen jetzt zusammen auf mich. Ja, sicher.
Then I'm in your debt. Here, take this as Tusser's entertainment fund. I want him to have a good time while he's in Liyue, so take him anywhere he wants. If need be, you may find me by the river near Qingshu Pool. I'll see you both around. Okay, so fing das also an. Merkwürdig. Bringt Tusser zum Spielzeuggeschäft. Okay. Looks like we'll be hanging out with Child's kid brother for a while. So, where are we going to play first? How about we start with the toy store? Yep, das machen wir auf jeden Fall. Gibt es hier noch irgendetwas Besonderes? Nö. Wie gesagt, wir waren schon ewig nicht mehr. Wobei, wir können unsere Gilde mal besuchen, da die Erkundungsbelohnungen abholen, neue schicken und so weiter, wenn man schon mal hier direkt um die Ecke ist. Dann kann ich im Season Pass oben auch wieder was anklicken. Ich glaube, für Level Up reicht es aber nicht aus. Ad Astra Abyssosk. Yep, zack. Zack, 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 zack. Nee, wolltest du nicht? So, so, so. Ich darf nicht zu schnell drücken, sonst funktioniert das scheinbar nicht. Amy, Bennett und ja, Amber. Hat auf jeden Fall keinen speziellen Grund, warum Amber und hier, aber Hauptsache ein bisschen die Sachen zu kriegen, weil wir müssen auf jeden Fall kochen, das sage ich auch schon gefühlt seit 30, 40 Folgen, aber wir haben hier so viel Storylines gemacht, dass ich habe einfach gar keine Zeit zum Kochen hier. So. What are those super colorful winged things? They're called kites. The kids in Liyue love them. Hello there, dear. You look like you've come a very long way. Let Granny guess. From what you're wearing, I would say... Snezhnaya. That's right. How do you play with these kite things, Granny? When the wind picks up, you let out the string and whoosh! The kite will fly into the air, up, up, and away. Wow, that's amazing! Do you have any Mr. Cyclops ones? Mr. Cyclops? I'm sorry, I want to fly Mr. Cyclops high into the sky so all the kids can get to know him. Well, I can do custom builds, but I'll need some amount of reference material. Will this picture do? I drew it myself. I bring it with me everywhere. I'll manage. Still, I must warn you that custom builds can really be quite expensive. We should be fine. Child was pretty generous with that entertainment fund. But then again, throwing money around willy-nilly is, kinda irresponsible. Was meinst du wirklich damit? Well, so, yes, technically speaking, these funds are earmarked for Tusser's entertainment. But if there's any left over when we're done, either way, it's time to talk prices. Okay, hier kann man auch schon wieder verhandeln. Ich finde dieses Verhandeln immer so ein bisschen merkwürdig. Weil das hatten wir schon mal in Sumeru Enormos ein paar Mal machen müssen. Keine Ahnung, so. Fine, fine. I've neither the time nor energy to bargain with you at my age. I suppose this price will do. Thanks, Granny. Worry not. Just leave it to me. For our next stop, why don't we head to One-Man Restaurant? It would be a mighty crying shame to come all the way to Liyue and never try the food. Ja, definitiv naheliegend, wenn wir Xinjiang treffen. Mal gucken. Hello, welcome. Table for 3? This restaurant has a really choking smell. A choking smell? Oh, you must be referring to our signature spicy chili scent. Spicy chili? But I can't eat spicy food. Oh, what a pity. A person who can't eat spicy food misses out on half of life's joys.
Is it really that bad? My meals have to have lots and lots of sugar, and the oil has to be extra virgin vegetable oil. Wow, we've got a real rich kid on our hands. Looks like Wanmin Restaurant's dishes aren't to Tooser's taste. Maybe we should go somewhere else. Will that be all? Any more special requests? What do you mean, Chef Now? Giving the people what they want is the very reason Wanmin Restaurant exists. If I thought for 1 second that I couldn't make a dish to satisfy this child's taste, I would have absolutely no business calling myself a chef ever again. Whoa, there seems to be a lot of professional pride riding on this. Then we'll leave it to you, Chef Now. We'll be eating here after all. Sure. But let me say this first. Special requests are going to cost you more than normal. Of course, we aren't going to demand prices anywhere near as exorbitant as the likes of Lily Pavilion or Sunya Kiosk. Is it just Paimon, or are premium custom orders in fashion lately? Still, surely there must be a little room for negotiation, right? Oh, okay. Hätte ich das gewusst, dass wir das mehrmals machen müssen, hätte ich vielleicht ein bisschen anders eingestellt. Das wäre ein bisschen fies. Vielleicht knapp über die 10.000er-Marke. You folks. Let's go with this then. Any more haggling and we'll ruin the other customers' appetites. Thanks, Chef Now. Please sit wherever you like. Your food will be here shortly. It was a little too sweet. Paimon feels a little sick. I thought it was just right. Almost exactly like how my sister Tonya makes it. But this doesn't feel right somehow. Didn't we bring Tooser here to try Liyue's specialties? Whatever. So where do you want to go next, Tooser? I was so caught up looking for my brother when I first got here that I didn't get a good look around. Good idea! The hustle and bustle at the wharf is a specialty of Liyue Harbor, too. Okay, Anlegeplatz. Welche? Auf der rechten oder auf der linken Seite? Linke Seite, also hier vor, also hier unten ist das, direkt beim Schiff, richtig? Genau, okay, weil hier gab es ja mehrere Möglichkeiten. Wir hatten ja auch schon mal Sachen organisiert für das erste Laternenfestival und so weiter. Und ja, also hier vorne, ja. Wow, this place is huge! And there's so many people! Are the waves here always like this? Don't they ever freeze? Given Liyue's climate, the area around the harbor's mouth probably never gets cold enough to freeze. Paimon is kind of the traveler's exclusive personal tour guide, but since this is a special occasion, Paimon can make an exception to help Tooser get to know the place. This place is Liyue's commercial hub, and it's been the biggest port in the Seven Nations ever since it was decided that Liyue would take on the world through trade. Other than merchant vessels, many fishing boats and industrial transports dock here to replenish their fishery supplies and daily necessities, which, thanks to the immense throughput capacity of the wharf, Paimon, Tooser wird kein Wort verstehen von dem, was du sagst. Yeah, Paimon can't remember how the rest goes anyway. Well, guess Paimon will just have to explain this Paimon style. So this harbor is like Tevat's mouth, and it's the biggest mouth you've ever seen. All the nations float their boats over the sea into the mouth. The harbor goes nom 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 and has a taste of each boat and the cargo it has on board. Then, Liyue Harbor rubs its big round belly in satisfaction because it's all stuffed full of delicious mora. So beschreibst du Durchsatzkapazitäten? Oh Gott, ey. Hey, what's that big metal hook over there? I want to see. Wait, Tooser, don't run off. After all that, he wasn't even listening.
Ja. Welchen Haken meinte das da? Ah ne, hier vorne links ist noch ein Haken. Ein Anker. That metal hook is huge, and it gets bigger the closer we get. This is an anchor. Docked ships use it to hold themselves in position to stop the wind and waves from blowing them away. An anchor. Got it. But I think I might get it mixed up with Commodore Hook. Commodore Hook? Is this another one of your weird toy names? My brother always sends me a really big toy for my birthday. Commodore Hook, Black Steel Jack, Iron Tony. We keep them all in our backyard. Sind die so groß wie diesen Anker? Sind sie alle aus Metall? Beides macht irgendwie Sinn. Yeah, and that's why I can't bring them with me all the time. It's a shame. Wow, using Fatui funds for personal gain? To think Snezhnaya would let their harbingers do that, all for some giant toys. But suddenly, it doesn't seem so strange that Tooser would treat a Ruin Guard as a giant toy. But my favorite has to be Mr. Cyclops. Even though I mostly came here to see my brother, the other big thing I wanted to do was play with Mr. Cyclops. Oh, are they selling fish over there? Let's have a look. Hey! Quit running off! Ach Gott, Das geht aber schnell, die Aufmerksamkeitsspanne von diesen Jungen. Is this where they sell fish? Wow, the fish here in Leo are so small. Hey, whose fish are you calling small? Little kids shouldn't go around ruining others' business. He's just a curious kid. No need to get worked up. That said, these fish are actually pretty big by Paimon standards. Just how big are the ones you're used to, Tooser? Maybe 200 times your size? Das ist verrückt groß. Und tatsächlich ist das ziemlich klein. Was? Wieso solche Antwortmöglichkeiten drin ist. Ja. There are legends in my hometown about it. It's supposed to be a super delicious fish. I told my brother about it, and he went out to sea to catch one for me. A few days later, he returned with a humongous fish slung over his shoulder. Anthon and I were so happy. Are you sure that was a fish? Paimon thinks it sounds more like some sort of Leviathan. Klingt wie ein Thema, das Xiangling interessieren würde, weil sie macht ja aus allem Essen. Vor allem in Episode 10 oder 11 hatten wir sie auch zum ersten Mal getroffen und Folge 17 war ein Kochwettbewerb gewesen. Hey, Miss Nice Lady, let's go over there to see the boats. Ja, okay. Achso. What's wrong, Tooser? Are you tired? You don't seem so happy. I miss my brother. What? But we were just with him. Yeah, but for such a short time that it doesn't count. Take me to see my brother. I don't want to play anymore. Naja, so sind Kinder nun mal. Yep. You can have all the patience in the world, but it won't help you at a time like this. Well, we've played with Tooser long enough, haven't we? Paimon thinks we've tried our best here. Child said that he'd be by the river near Chinshu Pool. Why don't we look for him there? Yay! Let's go! Let's go! Nun gut, bringen wir den zu ihnen. Wo ist das nochmal? Das war ein bisschen weiter weg, ne? Ich sehe diese Missionspfeile nicht. Ach, da. Das ist so unauffällig, wenn ich hier so rumscrolle, ne? Hier geht das ja noch. Hier ist es schon unter dem Text und alles. Das müssen sie ändern. Das ist wirklich ziemlich anstrengend. Hier würde ich das zum Beispiel auch schon wieder übersehen. Dann nehmen wir am besten diesen Teleporter. Tümpel ist hier. Okay. Ach, das ist auch relativ weit oben. Ich dachte, das wäre tiefer. Alle, hopp. Was haben wir denn hier noch was? Ach, hier sind wir, ich erinnere mich. Da war irgendwo ein Seli und einer von diesen Schreine. Ich meine, hier hinten waren wir bereits auch gewesen. Da war auch ein kleines Rätsel versteckt gewesen. Oder war das woanders? Nee, ich meine, hinter diesem Wasserfall waren wir bereits auch gewesen. Hier war sonst nichts, auf den ersten Blick zumindest.
Bestimmt gibt es hier noch den einen oder anderen Rätsel, was wir komplett ignoriert haben. Oder wo ich gesagt habe, kann man später machen, wenn man hier wieder vorbeikommt. Hier gibt es nämlich so viel zu entdecken. Das klingt nicht gut. Found him! There's Child! Wait, he's talking to the treasure hoarders? You know what I'm here for, I trust. Oh, you got lip. Making us guess, are you? If you want to join up, let me just say this first. Dandy kid like you ain't welcome. Oh, what a commendable imagination. Well, in the Tsaritsa's name, I suppose I should forgive you country bumpkins for your ignorance, for I am... Brother! You're selling them toys, aren't you, brother? That's so cool. I've always wanted to watch you work. Well, why, yes, of course, for I am, the greatest toy salesman in Snezhnaya. So cool. Huh? You playing games, pretty boy? So, will you buy or not? The toys that Snezhnaya produced 3 months ago will run you, yes, 600,000 mora, to be paid in full. Toys? And how much money? Wow. Is that what it's gonna cost to fix that head of yours? Look at that! Spreading joy and laughter to everyone! That's what toy selling's all about! I'll say it again. Toys from Snezhnaya, 3 months prior, 600,000 mora paid in full. Yeah, no. Sorry, sales boy. The same joke isn't funny twice. Or were you always cruising for a bruising? All right then. I'll make things a little easier for you. I'll join the treasure hoarders. Perhaps you'll be more willing to pay when we're brothers in arms? Would you listen to yourself? You think we just let any old person into the treasure hoarders? I'm not so sure you could hack it. Well then, why don't you put me to the test, dear seniors? I like to think of myself as quite talented in the field of treasure hunting. Looks like you're not gonna pack it up until someone packs you in. Alright then, show us what you got. Truth be told, we've set up a shop here because there's a fine little loot cave nearby. But the treasure hasn't been easy to get at. We've been at it for 2 days now. If you think you're up to snuff, why don't you have a crack at it on our behalf? Of course, that means that once you got it, it's ours. Don't try to sneak off with the prize now. Come on. If we can't do it, do you really think this guy stands a chance? An initiation test, eh? Interesting. It's been a while since I've been assessed by someone else. The loot's on the opposite cliff. We're gonna hang back here and watch the show. Huh, no problem. Don't blink though, or you might miss it. Okay. Ach, wir können den sogar spielen. Gut zu wissen. Alle hopp. I could get used to this. Warum lass mich hier reinziehen? Könnte knapp werden? Nein, passt. So, nach oben. Alter. Muss ich denn so weit fliegen? Kann ich nicht direkt abkürzen? Gut, wäre vielleicht... Ja, wobei, so viel langsamer bin ich ehrlich gesagt auch wieder nicht. Ja. Zack. So, rein. Zack. So, so, so. Ey, ich wollte gerade sagen, ich kann doch den Regal nicht erreichen, so. Da geht's weiter. Zack, jetzt nach oben. Und da ist die Schatztruhe. Ach, da hatten wir bereits schon mal ein Rätsel gelöst. A little dust. Okay. Well, I have the goods. Here you go. So how'd I do? Pretty well, I'd say. Brother, what do we do? This fellow isn't normal. Please, hold on a moment, sir. We need to discuss something amongst ourselves. He ain't here for an initiation. He just wanted to show off. Honestly, we'd be no match for him if he wanted to fight. Guys, do you think that maybe we're being robbed? I don't know.
Surely he wouldn't have come here all dressed up like that if he was only after us. Unless maybe his words have hidden meaning. Snezhnaya, 3 months, 600,000. Oh, I get it. It was insider talk. I remember that the boss took out a 600,000 more loan from that Snezhnayan bank about 3 months ago, and still hasn't repaid it. So this guy must be the debt collector. But why didn't he just say so? What's with all the toy talk? And that's where you're still green. See, in a lot of professions like this, people speak in code to protect the privacy of their business partners and clients. Makes sense. Owing money is pretty embarrassing. This guy isn't one to mess with, I tell you. He's a professional. Way too professional. So, Mr. Salesman, my apologies, but we can't have you joining us. Oh? I didn't pass? I must say, I never imagined that the treasure hoarders would have such strict entry requirements. No, it's not that. What we mean is that you're too big a fish for our little pond. But we fully understand the situation with the, toys, sir. We'll fetch that 600,000 for you right away. I see. Well then, it's been a pleasure doing business with you. We get paid, and everyone stays happy. A wonderful outcome, wouldn't you say? Yes. Couldn't agree more, sir. That's my brother for you. Toy sellers are so cool. Ist ein etwas spezieller Fall. Ah, Master Child, you're here. A new batch of fresh recruits have just... Hey now, keep your voice down. Can't you see I'm entertaining some clients over here? Clients? Well, anyway, the Motherland has dispatched a new batch of recruits to Liyue. They've just arrived, and I'm afraid we must trouble you to speak to them. Do I have to? Now is hardly the best time. I must apologize for troubling you, Master Child, but they are already waiting for you south of Lingju Pass. Every new batch of recruits must be baptized by the Tsaritsa's will, through the words of her harbingers. This has always been our rule. At present, Master Child, you are the only harbinger in Liyue. Please, everyone is standing in formation and waiting for you to bestow this honor upon them. Well, all right then, I'll go. Just give me a moment to catch up with my brother, and I'll be right with you. Do you have to keep working? Yes, Tusser. We have a group of new toy sellers fresh in from the Motherland, and I need to go teach them the ropes. Wow, that's great! When I grow up, I want to be a toy seller too. Can I go listen? I'm afraid you're still too young, Tusser. I'm not sure if you'd understand much of it, and most of it's rather boring anyhow. Why don't you go play with the Traveler instead? Sound good? Du schiebst ihn wieder zu uns? But... I really do have to go now, Tusser. A lot of people are waiting to see me. I'll see you around, all right? Child really dotes on his brother, but now he's gotta ditch him again. Must be a really tough job. Ich denke, dass das Versteckspiel der schwierige Teil ist. Yeah, you're right. He hasn't done himself any favors with the whole toy seller cover story. To think he'd go this far just to prevent his family from seeing his dark side. Es ist ein bisschen zu beschützend. Maybe, but he has good intentions, doesn't he? Wait, where's Tusser? We were too busy chatting. Where'd he go? Ist mir nicht aufgefallen. Ich vermute mal, er ist abgehauen, um seinem Bruder zu folgen. Seems likely. Tusser did seem really eager to hear his brother's speech. Either way, let's head over there first. Herausforderung abgeschlossen. Hauptsache, jetzt kommt noch eine Meldung. Ach, wir kriegen auch sogar Urgesteine und alles. Nice. Gut, ich würde mal hier einen Cut machen. Die Folge war doch länger als gedacht. Ich dachte so, ja, wir schließen das ab, fertig und so. Und dann machen wir in der nächsten Episode den nächsten Teil.
Ich dachte, da ist eine Truhe. Na gut, kann ich in der nächsten Episode holen. Naja, wie es dann weitergeht, werdet ihr dann dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts verpassen. Und naja, vor allem, ihr supportet mich hier auch am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es dann auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.